మీరు కనుక మా వీడియో చూడడం ఫస్ట్ టైం అయితే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసి ఎప్పటికప్పుడు మా వీడియోస్ని నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలుసుకోండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వచ్చేసి మన వీడియో మోడల్ బ్లౌజు. లైనింగ్ పై క్లాత్ రెండు కలిపి పెట్టేశాను. మోడల్ చేయడానికి ఈ క్లాత్ లూజు 11, పొడవు 14. లూజు 11 వచ్చిన వాళ్ళకి చంకదింపు 5.5 తీసుకోవాలి. షోల్డర్ 5.5 పెట్టుకోవాలి. మెడవెడల్పు 2.5 పెట్టుకోవాలి. మెడదింపు వచ్చేసి 9.5 పెట్టుకోవచ్చు, 10 కూడా పెట్టుకోవచ్చు డీప్గా వాడితే. డీప్గా వాడడం ఇష్టం లేకపోతే 9.5. ఒక అంగుళానికి మార్క్ చేసి చంక రౌండ్ ఇవ్వాలి. ఇలా 2.5కి క్రాస్ ఇచ్చి నెక్లెస్ మెడ ఇవ్వాలి. ఈ మోడల్కి నెక్లెస్ మెడ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకుందాం. ఇలా లైనింగ్ యాడ్ చేసి చుట్టూ కుట్టు వేసి ఎక్స్ట్రా వచ్చింది కట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఇలా క్రాస్గా మార్కింగ్ ఇవ్వాలి. క్లాత్ పెద్దది ఉంటే మొత్తం ఒకేసారి వేసేసుకోవచ్చు. క్లాత్ పెద్దది లేకపోతే కనుక ఏ పీస్ కా పీస్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ఏ పీస్ కా పీస్ వేసుకుందాం.
ఓకే, ఇక్కడ ఏమైనా కావాలనుకుంటే ప్యాచెస్ కూడా వేసుకోవచ్చు. మా వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇటువంటి వీడియోస్ ఇంకా కావాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.